Die mir sind riesig, dunkel und voller Geheimnis. Seit über einem Jahrhundert durchqueren U-Boot dies geheimnisvolle Welt, ursprünglich aus Werkzeug fr Erkunden und Forscher. Das schnell erkannten die Militärs ihr enormes strategisches Potenzial. Ein U-Boot ist der ultimative Jäger, es kann sich unbemerkt und feindlich Flotten herumschleichen, wichtige Schifffahrtsrouten blockieren oder sogar strategisch Ziel in Land angreifen, tausend von Kilometern entfernt. Die Fähigkeit, unsichtbar zu operieren, verleiht ihm ein psychologisch Macht, die kaum ein anderer Waffe besitzt. Die ständige Bedrohung, dass irgendwo da draugen ein unsichtbarer Feind lauert, kann ganz Militärstrategien lahmlegen. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die U-Boot-Technologie dramatisch weiterentwickelt. Von den einfachen Tauschbooten des Ersten Weltkriegs, die kaum mehr als ein paar Stunden unter Wasser bleiben konnten, bis hin zu den heutigen nuklearen Giganten, die monatelang getagt operieren können. Der entscheidende Wendepunkt war die Einführung des nuklearen Triebs. Plötzlich waren U-Boot nicht mehr und die notwendige gebunden, regelmäßig aufzutacken, ihre Batterien aufzuladen. Sie wurden zu wahren Unterwasser-Raumschiffe, deren Reichweite nur durch die Wort fr die Besitzung begrenzt war. Gleichzeitig wurde die Stealth-Technologie, also die Fähigkeit zur Tarnung, immer ausgefeilter. Moderne U-Boots sind mit schallabsorbierend Kacheln beschichtet, und die Rumpfe sind so geformt, dass sie fr-feindlich sonar fast unsichtbar sind. Sie sind leiser als das natürliche Rauschen des Ozeans selbst. Wenn wir über die gefährlichsten U-Boot sprechen, müssen wir zwischen zwei Haupttypen unterscheiden. Jet U-Boot und strategisch Raketen U-Boot. Jet U-Boot oder SSNs sind die Wolf des Meeres. Sie sind schnell wendig und darauf spezialisiert, und der U-Boot und Bergwasserschiff zu jagen und zu zerstreuen. Sie sind die Beschützer der Flotte und die stillen Wächter der Ozeane. Ein Paradebeispiel hierfür ist die amerikanische Virginia-Class. Diese Boots sind wahre Hightech-Wunder. Sie sind nicht nur extrem leise, sondern auch unglaublich vielseitig. Sie können Torpedos abwehren, Marschflugkörper auf Landgiel starten und sogar Spezialeinheiten unbemerkt in feindlichen Küsten absitzen. Ihre Sensoren sind so fortschrittlich, dass sie ein feindliches Schiff aufspüren können, bevor sie selbst entdeckt wurden. Das macht sie zu einem Albtraum für jeden gegnerischen Kommandanten. Aber die wahre Spitze der Gefahrenpyramide bilden die strategischen Raketen U-Boot, auch bekannt als SSBNs oder Boomer. Diese Giganten sind keine Jäger, sondern Mobile Raketentilos. Ihre einzige Mission ist es, unentdeckt zu bleiben und im Falle eines Atomkriegs einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind der wichtigste Teil der nuklearen Abschreckung vieler Nationen. Ein einziges dieser U-Boot trägt mehr Führerkraft als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben zusammen. Allein die Existenz dieser Boot soll sicherstellen, dass kein Land einen Erschlag wagt, da die Vergeltung aus den Tiefen des Ozeans unausweichlich und absolut vernichtend war. Und das bringt uns zum Hauptkandidaten fr den Titel, das gefährlichste U-Boot der Welt, die Ohio-Class der US Navy. Diese U-Boots sind die größten, die jemals fr die amerikanische Marine gebaut wurden, und bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat der siegestützten nuklearen Abschreckung der USA. Stellt euch ein Schiff vor, das so lang wie zwei Fußballfelder, das 24 ballistisch interkontinentalen vom Typ Trident 2D5 an Bord hat. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft tragen, die Jewels auf ein anderes Ziel gerichtet werden können. Die Zerstörerische eines einzigen Ohio-Class U-Boots ist unvorstellbar und reicht aus, mehrere Länder von der Landkarte zu tilgen. Aber es ist nicht nur die schiere Führerkraft, die sie so gefährlich macht. Es ist die Fähigkeit, spurlos zu verschwinden. Wenn ein Ohio-Boot seinen Hafen verlässt, taucht es in die Weiten des Ozeans ab und bleibt fr sein gesamt mehrmonatig betrüht unentdeckt. Niemand weiß genau, wo sie sich befinden. Die ständig unsichtbare Bedrohung ist der Kern der nuklearen Abschreckung. Aber die Konkurrenz schulgt nicht. Russland hat mit seiner Boré-Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boots sind moderner, leiser und möglicherweise noch schwerer aufzuspüren als die alternden Ohio-Boot. Sie sind mit den neuen Belauen interkontinentalen bewaffnet und bilden das Herzstück der modernisierten russischen Atomstreitmacht. Ein Interessensdetail ist, dass die Boré-Class einen Pumpjet-Antrieb anstelle eines herkömmlichen Propellers verwendet, was sie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich leiser macht. Das Wetresten unter der Meeresoberfläche geht also weiter und die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Jede neue Generation von U-Booten versucht, die anderen in Bezug auf Tarnung, Sensorik und Führerkraft zu übertreffen. Die Zukunft der Unterwasserkriegskraft kennt noch wegen steigender aussehen. Wir sehen bereits die Entwicklung von unbemannten Unterwasserfahrs, also autonomen Drohnen-U-Booten. Dies könnten fr Aufklärungsmissionen, Minenarmgaming oder sogar fr Angriff eingesetzt werden, um menschliche Besatzungen zu gefährden. Russland hat mit der Poseidon-Drone, einem nuklear angetriebenen Unterwassertorpedo mit Atomsprengkraft, auf Schlagzeilen gesorgt. Die Idee einer solchen Waffe,
Die Kustenste MIT und radioaktiven Tsunami verwussten Kind. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Albtraum. Zedaber, in welch Richtung die Entwicklung gehen Kind. Die Ozean Kinten in Zukunft, nicht nur von bemannten U-Booten, sondern von ganzen Schwarmen autonomer Jäger bevölkert werden. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Wenn wir von der reinen sofort verfügbaren Zerstörungskraft ausgehen, dann ist es wahrscheinlich immer noch ein wohlbewaffnetes U-Boot der Ohio-Klasse. Die schier Anzahl und Sprengkraft, die ein einziges dieser Boot entfesseln kann, ist beispiellos. Da wenn wir in die Zukunft denken, und die modernste Tarnkappen-Technologie betrachten, Kengten die russisch-Bohre-Klasse oder die kommende amerikanische Columbia-Klasse die Ohios erstes Anzahl, diesen Titel bald sich Beansbrechen. Am Ende ist das gefährlichste U-Boot aber vielleicht gar nicht ein einzelnes Schiff. Es ist das Konzept selbst. Eine unsichtbare Plattform mit globaler Reichweite und unvorstellbarer Zerstörungskraft. Diese Waffen sind so konzipiert, dass sie hoffentlich niemals eingesetzt werden. Ihr Grotstärk liegt in der Abschreckung, in der stillen Botschaft, die sie aus den Tiefen der Ozeane senden. Die Meere sind riesig, dunkel und voller Geheimnis. Seit über einem Jahrhundert durchqueren U-Boot dies geheimnisvolle Welt, ursprünglich aus Werkzeug fr Erkunden und Forscher. Das schnell erkannten die Militärs ihr enormes strategisches Potenzial. Ein U-Boot ist der ultimative Jäger, es kann sich unbemerkt und feindlich Flotten heranschleichen, wichtige Schifffahrtsrouten blockieren oder sogar strategisch Ziel in Land angreifen, tausend von Kilometern entfernt. Die Fähigkeit, unsichtbar zu operieren, verleiht ihm ein psychologisch Macht, die kaum ein anderer Waffe besitzt. Die ständige Bedrohung, dass irgendwo da draugen ein unsichtbarer Feind lauert, kann ganz Militärstrategien lahmlegen. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die U-Boot-Technologie dramatisch weiterentwickelt. Von den einfachen Tauschbooten des Ersten Weltkriegs, die kaum mehr als ein paar Stunden unter Wasser bleiben konnten, bis hin zu den heutigen nuklearen Giganten, die monatelang getagt operieren können. Der entscheidende Wendepunkt war die Einführung des nuklearen Triebs. Plötzlich waren U-Boot nicht mehr und die notwendige gebunden, regelmäßig aufzutacken, ihre Batterien aufzuladen. Sie wurden zu wahren Unterwasser-Raumschiffe, deren Reichweite nur durch die Wort fr die Besitzung begrenzt war. Gleichzeitig wurde die Stealth-Technologie, also die Fähigkeit zur Tarnung, immer ausgefeilter. Moderne U-Boots sind mit schallabsorbierend Kacheln beschichtet, und ihre Rumpfe sind so geformt, dass sie feindlich sonarfast unsichtbar sind. Sie sind leiser als das natürliche Rauschen der Ozean selbst. Wenn wir über die gefährlichsten U-Boot sprechen, müssen wir zwischen zwei Haupttypen unterscheiden, Jet U-Boot und strategisch Raketen U-Boot. Jet U-Boot, oder SSNs, sind die Wolf des Meeres. Sie sind schnell wendig und darauf spezialisiert, und der U-Boot und Berwasserschiff zu jagen und zu zerstören. Sie sind die Beschützer der Flotte und die stillen Wächter der Ozean. Ein Paradebeispiel hierfür ist die amerikanische Virginia-Klasse. Diese Boots sind wahre Hightech-Wunder. Sie sind nicht nur extrem leise, sondern auch unglaublich vielseitig. Sie können Torpedos abwehren, Marschflugkörper auf Landgiel starten und sogar Spezialeinheiten unbemerkt in feindlichen Küsten absitzen. Ihre Sensoren sind so fortschrittlich, dass sie ein feindliches Schiff aufspüren können, bevor sie selbst entdeckt wurden. Das macht sie zu einem Albtraum für jeden gegnerischen Kommandanten. Aber die wahre Spitze der Gefahrenpyramide bilden die strategischen Raketen U-Boot, auch speaking als SSBNs oder Boomer. Diese Giganten sind keine Jäger, sondern Mobile Raketensilos. Ihre einzige Mission ist es, unentdeckt zu bleiben und im Falle eines Atomkriegs einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind der wichtigste Teil der nuklearen Abschreckung vieler Nationen. Ein einziges dieser U-Boot trägt mehr Führerkraft als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben zusammen. Allein die Existenz dieser Boot soll sicherstellen, dass kein Land einen Erschlag wagt, da die Vergeltung aus den Tiefen des Ozeans unausweichlich und absolut vernichtend war. Und das bringt uns zum Hauptkandidaten fr den Titel, das gefährlichste U-Boot der Welt, die Ohio-Klasse der US Navy. Diese U-Boots sind die größten, die jemals fr die amerikanische Marine gebaut wurden, und bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat der sie gestützten nuklearen Abschreckung der USA. Stellt euch ein Schiff vor, fast so lang wie zwei Fußballfelder, das 24 ballistisch Interkontinentalkrieg vom Typ Trident 2D5 an Bord hat. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft tragen, die Jewels auf ein anderes Ziel gerichtet werden können. Die Zerstörungskraft eines einzigen Ohio-Klasse U-Boots ist unvorstellbar und reicht aus, mehrere Länder von der Landkarte zu tilgen. Aber es ist nicht nur die schier Führerkraft, die sie so gefährlich macht. Es ist die Fähigkeit, spurlos zu verschwinden. Wenn ein Ohio-Boot seinen Hafen verlässt, taucht es in die Weiten des Ozeans ab und bleibt fr sein gesamt mehrmonatisch Betrug unentdeckt. Niemand weiß genau, wo sie sich befinden. Die ständig unsichtbare Bedrohung ist der Kern der nuklearen Abschreckung. Aber die Konkurrenz schulgt nicht.
Russland hat MIT seiner Boré-Klasse ein beeindruckend Antwort entwickelt. These U-Boots sind moderner, leiser und möglicherweise noch schwerer aufzuspüren als die alternden Ohio-Boot. Sie sind MIT den neuen Belaua Interkontinentalkrieg bewaffnet und bilden das Herzstück der modernisierten russischen Atomstreitmacht. Ein interessantes Detail ist, dass die Boré-Klasse einen Pumpjet-Antrieb anstelle eines herkömmlichen Propellers verwendet, was sie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich leiser matcht. Das Wetresten unter der Meeresoberfläche geht also weiter und die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Die neue Generation von U-Booten versucht, die anderen in Bezug auf Tarnung, Sensorik und Führerkraft zu übertreffen. Die Zukunft der Unterwasserkriegskraft kennt noch being steigender aussehen. Wir sehen bereits die Entwicklung von unbemannten Unterwasserfahrs, also autonomen Drohnen-U-Booten. Dies könnten FR-Aufklärungsmissionen, Minenarmgaming oder sogar FR-Angriff eingesetzt werden, ohne menschliche Besatzungen zu gefährden. Russland hat MIT der Poseidon-Drone, einem nuklear angetriebenen Unterwassertorpedo MIT Atomsprengkopf, auf Schlagzeilen gesorgt. Die Idee einer solchen Waffe, die kostenste MIT und radioaktiven Tsunami verwusten kennt, klingt wie aus einem Science-Fiction-Albtraum. Seht aber, in welch Richtung die Entwicklung gehen kennt. Die Ozeane könnten in Zukunft nicht nur von bemannten U-Booten, sondern von ganzen Schwarmen autonomer Jäger bevölkert werden. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Wenn wir von der reinen sofort verfügbaren Zerstörungskraft ausgehen, dann ist es wahrscheinlich immer noch ein wohlbewaffnetes U-Boot der Ohio-Klasse. Die schier Anzahl an Sprengköpfen, die ein einziges dieser Boot entfesseln kann, ist beispiellos. Da wenn wir in die Zukunft denken und die modernste Tarnkappen-Technologie betrachten, könnten die russische Boré-Klasse oder die kommende amerikanische Columbia-Klasse die Ohios erstes Anzahl, diesen Titel bald FR-sich beanspruchen. Im Ende ist das gefährlichste U-Boot aber vielleicht gar nicht ein einzelnes Schiff. Es ist das Konzept selbst. Eine unsichtbare Plattform mit globaler Reichweite und unvorstellbarer Zerstörungskraft. Diese Waffen sind so konzipiert, dass sie hoffentlich niemals eingesetzt werden. Ihr Grotstärk liegt in der Abschreckung, in der stillen Botschaft, die sie aus den Tiefen der Ozeane senden. Die Meere sind riesig, dunkel und voller Geheimnis. Seit über einem Jahrhundert durchqueren U-Boot dies geheimnisvolle Welt, ursprünglich als Werkzeug für Erkunden und Forschung. Da schnell erkannten die Militärs ihr enormes strategisches Potenzial. Ein U-Boot ist der ultimative Jäger, es kann sich unbemerkt und feindlich Flotten herumschleichen, wichtige Schifffahrtsrouten blockieren oder sogar strategisch Ziel in Land angreifen, tausend von Kilometern entfernt. Die Fähigkeit, unsichtbar zu operieren, verleiht ihm ein psychologisch Macht, die kaum ein anderer Waffe besitzt. Die ständige Bedrohung, dass irgendwo da draußen ein unsichtbarer Feind lauert, kann ganz Militärstrategien lahmlegen. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die U-Boot-Technologie dramatisch weiterentwickelt. Von den einfachen Tauschbooten des Ersten Weltkriegs, die kaum mehr als ein paar Stunden unter Wasser bleiben konnten, bis hin zu den heutigen nuklearen Giganten, die monatelang getagt operieren können. Der entscheidende Wendepunkt war die Einführung des nuklearen Triebs. Plötzlich waren U-Boot nicht mehr und die notwendige gebunden, regelmäßig aufzutacken, ihre Batterien aufzuladen. Sie wurden zu wahren Unterwasser-Raumschiffen, deren Reichweite nur durch die Wort FR die Besitzung begrenzt war. Gleichzeitig wurde die Stealth-Technologie, also die Fähigkeit zur Tarnung, immer ausgefeilter. Moderne U-Boots sind mit schallabsorbierend Kacheln beschichtet und ihre Rumpfe sind so geformt, dass sie FR-feindlich Sonar fast unsichtbar sind. Sie sind leiser als das natürliche Rauschen der Ozeane selbst. Wenn wir über die gefährlichsten U-Boot sprechen, müssen wir zwischen zwei Haupttypen unterscheiden. Jet U-Boot und strategisch Raketen U-Boot. Jet U-Boot oder SSNs sind die Wolf des Meeres. Sie sind schnell wendig und darauf spezialisiert, und der U-Boot und Bergwasserschiff zu jagen und zu zerstören. Sie sind die Beschützer der Flotte und die stillen Wächter der Ozeane. Ein Paradebeispiel hierfür ist die amerikanische Virginia-Klasse. Diese Boots sind wahre Hightech-Wunder. Sie sind nicht nur extrem leise, sondern auch unglaublich vielseitig. Sie können Torpedos abwehren, Marschflugkörper auf Landgiel starten und sogar Spezialeinheiten unbemerkt in feindlichen Küsten absitzen. Ihre Sensoren sind so fortschrittlich, dass sie ein feindliches Schiff aufspüren können, bevor sie selbst entdeckt wurden. Das macht sie zu einem Albtraum für jeden gegnerischen Kommandanten. Aber die wahre Spitze der Gefahrenpyramide bilden die strategischen Raketen U-Boot, auch speaking als SSBNs oder Boomer. Diese Giganten sind keine Jäger, sondern Mobile Raketenzielos. Ihre einzige Mission ist es, unentdeckt zu bleiben und im Falle eines Atomkriegs einen verheerenden Gegenschlag auszuführen. Sie sind der wichtigste Teil der nuklearen Abschreckung vieler Nationen. Ein einziges dieser U-Boot trägt mehr Führerkraft als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben zusammen. Allein die Existenz dieser Boot soll sicherstellen, dass kein Land einen Earthschlag wagt,
da die Vergeltung aus den Tiefen der Ozeans unausweichlich und absolut vernichtend were. Und das bringt uns zum Hauptkandidaten fr den Titel, das gefährlichste U-Boot der Welt, die Ohio-Class der US Navy. Diese U-Boots sind die größten, die Gemmels fr die amerikanische Marine gebaut wurden, und bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat der siegestützten nuklearen Abschreckung der USA. Stellt Yuka ein Schiff vor, das so lang wie zwei Fußballfelder, das 24 ballistisch Interkontinentalkrieg vom Typ Trident 2D5 an Bord hat. Jede einzelne dieser Raketen kann mehrere unabhängige Sprengkraft tragen, die Juaus auf ein anderer Ziel gerichtet werden können. Die Zerstörerischer eines einzigen Ohio-Class U-Boots ist unvorstellbar und reicht aus, mehrere Länder von der Landkarte zu tilgen. Aber es ist nicht nur die schier Führerkraft, die sie so gefährlich macht. Es ist die Fähigkeit, spurlos zu verschwinden. Wenn ein Ohio-Boot seinen Hafen verlässt, taucht es in die Weiten der Ozeans ab und bleibt fr sein gesamt mehrmonatig Betrug unentdeckt. Niemand weiß genau, wo sie sich befinden. Die ständig unsichtbare Bedrohung ist der Kern der nuklearen Abschreckung. Aber die Konkurrenz schuldet nicht. Russland hat mit seiner Boré-Class ein beeindruckende Antwort entwickelt. Diese U-Boots sind moderner, leiser und möglicherweise noch schwerer aufzuspüren als die alternden Ohio-Boot. Sie sind mit den neuen Belauen Interkontinentalkrieg bewaffnet und bilden das Herzstück der modernisierten russischen Atomstriebmacht. Ein interessantes Detail ist, dass die Boré-Class einen Pumpjet-Antrieb anstelle eines herkömmlichen Propellers verwendet, was sie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich leiser macht. Das Wetresten unter der Meeresoberfläche geht also weiter und die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Jede neue Generation von U-Booten versucht, die anderen in Bezug auf Tarnung, Sensorik und Führerkraft zu übertreffen. Die Zukunft der Unterwasserkriegskraft kennt noch being steigender aussehen. Wir sehen bereits die Entwicklung von unbemannten Unterwasserfahrs, also autonomen Drohnen-U-Booten. Dies könnten fr Aufklärungsmissionen, Minenarmgaming oder sogar fr Angriff eingesetzt werden, ohne menschliche Besatzungen zu gefährden. Russland hat mit der Poseidon-Drone, einem nuklear angetriebenen Unterwassertorpedo mit Atomsprengkraft, fr Schlagzeilen gesorgt. Die Idee einer solchen Waffe, die kostenste mit und radioaktiven Tsunami verwusten kennt, klingt wie aus einem Science-Fiction-Albtraum. Seht aber, in welch Richtung die Entwicklung gehen kennt. Die Ozean könnten in Zukunft nicht nur von bemannten U-Booten, sondern von ganzen Schwarmen autonomer Jäger bevölkert werden. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Wenn wir von der reinen sofort verfügbaren Zerstöreriskraft ausgehen, dann ist es wahrscheinlich immer noch ein wohlbewaffnetes U-Boot der Ohio-Class. Die schier Anzahl an Sprengkraft, die ein einziges dieser Boot entfesseln kann, ist beispiellos. Da wenn wir an die Zukunft denken und die modernste Tarnkappen-Technologie betrachten, könnten die russische Boré-Class oder die kommende amerikanische Columbia-Class die Ohios erstes Anzahl, diesen Titel bald fr sich beansprechen. Im Ende ist das gefährlichste U-Boot aber vielleicht gar nicht ein einzelnes Schiff. Es ist das Konzept selbst. Eine unsichtbare Plattform mit globaler Reichweite und unvorstellbarer Zerstöreriskraft. Diese Waffen sind so konzipiert, dass sie hoffentlich niemals eingesetzt werden. Ihr Großstärk liegt in der Abschreckung, in der stillen Botschaft, die sie aus den Tiefen der Ozeane senden. Die Meere sind riesig, dunkel und voller Geheimnis. Seit über einem Jahrhundert durchqueren U-Boot diese geheimnisvolle Welt, ursprünglich aus Werkzeug fr Erkunden und Forscher. Da schnell erkannten die Militärs ihr enormes strategisches Potenzial. Ein U-Boot ist der ultimative Jäger, es kann sich unbemerkt und feindlich Flotten heranschleichen, wichtige Schifffahrtsrouten blockieren oder sogar strategisch Ziel in Land angreifen, tausend von Kilometern entfernt. Die Fähigkeit, unsichtbar zu operieren, verliet ihm ein psychologisch Macht, die kaum ein anderer Waffe besitzt. Die ständige Bedrohung, dass irgendwo da draugen ein unsichtbarer Feind lauert, kann ganz Militärstrategien lahmlegen. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich die U-Boot-Technologie dramatisch weiterentwickelt. Von den einfachen Tauschbooten des Ersten Weltkriegs, die kaum mehr als ein paar Stunden unter Wasser bleiben konnten, bis hin zu den heutigen nuklearen Giganten, die monatelang getagt operieren können. Der entscheidende Wendepunkt war die Einführung des nuklearen Triebs. Plötzlich waren U-Boot nicht mehr und die notwendige gebunden, regelmäßig aufzutacken, ihre Batterien aufzuladen. Sie wurden zu wahren Unterwasser-Raumschiffe, deren Reichweite nur durch die Wort fr die Besitzung begrenzt war. Gleichzeitig wurde die Stealth-Technologie, also die Fähigkeit zur Tarnung, immer ausgefeilter.